whenever a teacher walks into a class of students, even though the primary purpose of the lecture would be delivering the best quality knowledge to the students, the effectiveness of that lecture would be determined on how much attentive the students are. જ્યારે પેરેન્ટ ટીચર મીટિંગ થાય અને સ્ટુડન્ટ્સનું થોડુંક નબળું રિઝલ્ટ આવેલું હોય તો ટીચર એની અંદર પેરેન્ટ્સને એવું કહે કે મેથ્સની અંદર ધ્યાન નથી આપતો, બહુ ધ્યાન નથી આપતો. લાઈક ટીચર્સ themselves believe કે paying attention is one of the primary flaws that the students may not be able to fulfill. એના લીધે the result is affected. આજના મારા રિસર્ચમાં that is one of the things I would like to shed some light on. Here is the title of my research: to design and develop an architecture for smart education institute. As Mithil madam introduced me and Vimal sir, I again thank Vimal sir for making time and being present on the day. I would also like to thank Mithil madam to organize my Ph.D. final Viva and all the guests here. In this research, what we aim to do is to define a structure or an architecture of Smart Education Institute. Education Institute has been there since the beginning of time, at least since last 2000 years, as we see. અત્યાર સુધી આપણે જે સ્કૂલ્સની અંદર ભણ્યા છે, જે કોલેજની અંદર ભણ્યા છે, એની અંદર we see a lot of characteristics of traditional education system. Traditional education system, by that what I mean is not just the education to be traditional, but the management system and the way of delivering it as well. Here are a few characteristics of traditional education. એવી સંસ્થા કે જેની અંદર આપણે રોલ કોલથી અટેન્ડન્સ થતી હોય, પેપર બેઝડ રજિસ્ટર્સ મેન્ટેન થતા હોય, માર્ક્સના, અટેન્ડન્સના, અસાઇનમેન્ટ્સના, સ્ટુડન્ટ્સે સિગ્નેચર લઈ આવવાની હોય પેરેન્ટ્સની to verify whether the parents are informed or not. આ પ્રકારની જે practices છે, these are what we today call as traditional education. Some time back, it was the latest system of education. As the time went on, and with the advent of internet and computers, a lot of things changed. As far as since 1995 to around 2000, we have observed that PowerPoint presentations have been one of the booming technologies for delivering lectures, and it had been considered to be the latest stuff at that time. After 2010, internet ઘણું ટેક ઓવર કર્યું અને ત્યારથી ક્લાસરૂમની અંદર વિડીયોઝ પ્લે કરીને બતાવવાના, કોઈક વસ્તુ સર્ચ કરતાં શીખવાડવાની, સર્ચ કરીને બતાવવાની, that started becoming the practice. ICT based education, ICT, information and communication technology, has been a very big boon to the education system, by which આપણે સોફ્ટવેર્સનો યુઝ કરતા થઈ ગયા એજ્યુકેશનની અંદર, લાઈક લર્નિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ અને ગૂગલ મીટ્સ કે જેનાથી આપણે વર્ચ્યુઅલી પણ ક્લાસરૂમ અટેન્ડ કરી શકીએ. જે અત્યારે ડિજિટલ એજ્યુકેશન તરીકે કેટેગરાઇઝ આપણે કરીએ છીએ, that was considered to be the smart education at that time. એટલા માટે કારણ કે these were the latest technologies that were in use at that time. Today, with advancement in technology, ઘણી નવી વસ્તુઓ છે કે જે અત્યારે ડિજિટલ અને ટ્રેડિશનલ એજ્યુકેશનના લૂપ હોલ્સને એડ્રેસ કરી શકીએ એમ છે આપણે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મલ્ટીમીડિયા presentations are kind of moving towards or transitioning towards augmented reality and virtual reality. Yes, AR and VR. Very similarly, જે education system અત્યારે આપણે જોઈએ છે એની અંદર the future of technology that we see at the horizons is AI and IoT. AI is artificial intelligence and IoT is Internet of Things. What are the few things that can be done using AI and IoT in the education? Here are some applications. Personalized learning. Personalized learning એટલે the pace at which you learn determines what topic you study next. Smart content creation. Everyone, બધાએ અત્યારે ચેટ જીપીટી કદાચ જોવાનું આવ્યું હશે.
and those are one of the very interesting ways of smart content creation. Recently, I got to meet one of my computer teachers from school, and I was very happy to know, sir, that he decided to introduce a chapter of artificial intelligence in his book for 8th standard, and he made ChatGPT write the whole chapter for it. So that is a very considerable point. Moreover, other very interesting applications such as automatic subtitles for the lectures. These are a few things that can be done with AI and IoT in place. Here are some of the research gaps that I came across while studying the traditional education system and the digital education system. The teachers spend a lot of time in the operations like attendance and admin work. There are many students in the class, and therefore individual attention towards the students is sort of compromised. Security and safety is a very important thing for education institutes, but still, since CCTVs, there are not much technological advancements we have seen in that area. Exam results and the feedbacks and student feedbacks are only way to measure the performance of a teacher. And with increase of labs and equipments, the need of electricity is something that should be addressed with time. We propose these as solutions: Smart Classroom and Smart Education Institute. Smart Education Institute is something that would encapsulate Smart Classroom. Now, what is Smart Classroom? Smart Classroom is a classroom which would address which would address the loopholes of the traditional and the digital classrooms. This is how we propose the Smart Classroom to be. The green dot that is the teacher teaching the students on a smart board. Teacher would have a mic on the table and a camera facing the teacher himself that would enable the students not inside of the class to attend the classroom virtually. There would we again say there would be one more camera right in front of the teacher facing the students. This camera would be the one that would be used to monitor the activities of the students, thereby their attendance and attentiveness. And the camera is again placed in such a way that it is at a certain height that would capture all the students' faces. How do we accomplish that? So here is the flow. Now the video camera would capture the images or capture the video of the students attending the lecture. Those frames of the video would be processed into 3 different algorithms or 3 different artificial intelligence models. The first one would be face detection. Now the detected face would be sent out to 2 different models. One would be face recognition that would say, okay, a particular student a face ne associate karto. And another model would say whether the student is attentive or not. That would be the attentiveness classification model. Banne records would come together and make a data record. That data record would then be mapped to the lectures, whichever lectures are conducted during the same timestamp, and then the aggregation would be shown into a data visualization tool that would enable us to see how attentive the students are. Now, attendance, that is something that can be marked using face recognition. Face recognition is a very widely researched topic. The system that is best used for the face recognition is converting the face into 128 embedding vectors, and using that vector notation, a lot of things of the face can be identified, especially the landmarks of it, and therefore the distance between the 2 faces is measured using Euclidean distance between all the points of a face, or by the cosine distance of the angles of the different landmarks of the face. Now, using face recognition through the camera would not only eliminate the need for the teacher to conduct attendance, but moreover also enable the management to track the presence of the students in the class. So let's say if a student has gone out for a break, and if he returns, that break would not be available on the paper-based attendance register, but those things would again be available using this attendance technology. And basic human errors and proxy attendance, such kind of things can be avoided.
Attentiveness. Now, attentiveness is something that we classify or that we propose as a state of the student when they are paying attention to the lecture, when they are facing the lecturer and listening to the lecturer, and such kind of continued attention leads to active learning sessions. Active learning is something that would enable the students to grasp more amount of the things that are delivered during the lecture. To do this, we need the following 5 steps to be executed consecutively: video capturing, face detection, face recognition, attentiveness classification, and analysis report. To do this, we had to conduct a few comparative studies. Now, these are very well-known algorithms, and there is no doubt about how effective they are. But in AI, you don't see anything to be best fit for all. Everything depends upon the kind of data and the nature of the data that we provide. So for that, we compared the face detection algorithms as Hard Cascade, MTCNN, YOLO, and DLib. MTCNN is one of the most popular face detection algorithms, and the way in which we were supposed to deploy this is again a client-side application. So we did consider comparing it with a client-side technology, that is JavaScript, but on that comparison, we found that Python is way more powerful for MTCNN as compared to JavaScript. It is more accurate and takes very less time. And again, face recognition. Face recognition, for that we compared DLib, SVM, KNN, and VGT. Outcomes of which would be shown in further slides. But before that, after face detection and recognition, what we needed to do is develop a custom model that would classify whether a student is attentive or not. આ ક્લાસિફિકેશન સક્સેસફુલી કરવા માટે આપણે એક ડેટા સેટ બનાવવો પડે. AI વર્ક્સ ઓન ડેટા સેટ્સ. આપણે આ ડેટા સેટ પ્રિપેર કરવા માટે સ્ટુડન્ટ્સ જે લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરતા હતા એમનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ લીધું સર, અને એની અંદર વી ક્રોપ્ડ all the students individually આખા વિડીયોઝમાં. Then we took help from some of our teachers to classify those videos as attentive or not attentive on the basis of time. એટલે વિડીયોની અંદર એવું ઓબ્ઝર્વ થાય સર કે 0 to 3 seconds સુધી સ્ટુડન્ટ ઇઝ નોન અટેન્ટિવ, તો that can be marked separately. From 3 to 10 seconds he is attentive, so that can be marked separately. અને આવી રીતે we took all the data. એને આપણે પ્રોસેસ કર્યો અને we could have 2 different folders, so 7,500 records each, so 15,000 ના image data set ઉપર આપણે આપણું machine train કર્યું. Now this data set is supposed to be prepared for any AI machine, so the data set preparation is common for the different algorithms that we compare later on. Validation set of 1000 was used to check the accuracy. CNN, KNN, SVM, and XGBoost were the models that were trained using the data set that we created. Now CNN is, again, it's not a generalized model, it's kind of a framework that allows us to create the model the way we want. So for that we created an 8-layer deep CNN model with sequential APIs of Keras using TensorFlow 2 as a framework. The tool that was used for labeling was created by us. As shown here, the status A and status NA of different students on the video can be marked, and those would be saved in a MongoDB database. So later on, individual video of the student and the MongoDB records both would be taken together, processed using the script, and the frames would be extracted out of it and placed in the appropriate folder so that the data set can be prepared. How can that model be trained? Here is the flow of how the AI model for attentiveness can be trained or was trained. Video capturing, student-wise cropping, and labeling, that's something we just saw. Now video processing and frame extraction, that is using both the previous things. Then we do data alignment and augmentation. So data alignment and augmentation deals with the cleaning part of it and replicating it whenever required. Replicating it by changing the angle, by flipping the photo, and doing certain variations. Later on, we come towards the hyperparameter finalization. This is also called hypertuning. Over here, we decide the parameters or the hyperparameters of the model,
We decide the loss function, learning rate, batch size, and other few things. Then we train the model with the data set that we prepared, that is of 15,000 images, and we validate it on 1,000. And the outcome of it would be the CNN model that remains static, the one we created, and along with that we get a different file for the weights and biases. When these both are put together, they behave as a trained model. We then put it out on a real world test, wherein we discovered that the attentiveness accuracy is okay, but the non-attentiveness accuracy is not up to the mark. So for that we did some data sampling again. We collected a little more data, and with more amount of non-attentive pictures, and then we trained the machine again with the old weights and biases. So we transferred the learning from the previous training into the newer training. Therefore, this model, this part is called fine-tuning or transfer learning, and then we get the final weights and biases. Here is the output comparison. જે આપણે આની પહેલા ફેસ ડિટેક્શન, રેકોગ્નિશન અને અટેન્ટિવનેસ માટે અલગ અલગ કમ્પેરિઝન કર્યા હતા, એના આ કમ્પેરેટિવ આઉટપુટ્સ છે, જેની અંદર આપણને ફેસ ડિટેક્શન માટે MTCNN બેસ્ટ મળે છે આઉટ ઓફ ધી અધર થ્રી. ફેસ રેકોગ્નિશન માટે વી ગોટ KNN ટુ બી ધ બેસ્ટ. સર આ બંનેની અંદર KNN જે ફેસ રેકોગ્નિશન વાળું કર્યું છે આપણે, that has a lot to do with the 128 embedding vector that I just mentioned. But the later part છે attentiveness classification નો, એની અંદર it's not about the 128 bit embedding vector, it's the real image, અને આખી ઇમેજને જ આપણે ટ્રેનિંગની અંદર આપી છે, and therefore the CNN is able to perform better. Okay, CNN model કેવું છે? It is an 8-layer deep model. જે convolutional neural network is okay, convolution જે શબ્દ છે ઇંગ્લિશનો, it itself means complex or difficult. This was actually made to multiply two different analog waves. એટલે આપણે જ્યારે ફોનમાં વાત કરીએ અને આપણો એનાલોગસ સાઉન્ડ જે ટ્રાન્સમિટ થતો હોય, તો મલ્ટિપલ સાઉન્ડ્સ એક જ વેવની અંદર મિક્સ થવા, એટલે એક મોટો વેવ બનવું, અને ઓપોઝિટ સાઈડ એ એક વેવના નાના નાના પાર્ટ્સ પડવા કે જેનાથી પાછા અલગ અલગ ડિફરન્સ થઈ શકે. ધીસ પ્રોસેસ વોઝ કોન્વોલ્યુશન, અને કોન્વોલ્યુશન અહીંયા યુઝ થયું છે, એટલા માટે ધીસ ઇઝ કોન્વોલ્યુશનલ ન્યુરલ નેટવર્ક CNN. આની અંદર આપણે કોન્વોલ્યુશન ના બે ઓપરેશન્સ છે. મેક્સ પોલિંગ કર્યું છે. મેક્સ પોલિંગ ઇઝ અગેન અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ મેથડ, કે જેની અંદર મેક્સ પોલિંગની અંદર વોટ હેપન્સ ઇઝ કે આપણે 100x100 નો એક ફોટો ઇમેજિન કરીએ, અને વી પુટ 3x3 મેટ્રિક્સ ઓન ઇટ. એટલે આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામ, સ્નેપચેટની અંદર આપણે ફિલ્ટર્સ યુઝ કરીએ છીએ ને, એની અંદર એકચ્યુઅલી આ જ બધા મેથમેટિકલ ઓપરેશન્સ થતા હોય, જસ્ટ સો દેટ એવરીવન નોઝ. આની અંદર યુ પુટ અ ફ્રેમ ઓન ઇટ, એક પાછળ પિક્ચર છે, એની ઉપર તમે એક 3x3 નું મેટ્રિક્સ મૂકીએ, અને એની અંદરથી વી સી કે સૌથી વધારે વેલ્યુ કયા નંબરની છે. વી ટેક દેટ નંબર એન્ડ પુટ ફોર ધ નેક્સ્ટ લેયર, એન્ડ વી કીપ મૂવિંગ અક્રોસ ધ હોલ ઇમેજ લાઈક દેટ. અને એની અંદરથી આપણને મળશે એ એના મેક્સિમમ વેલ્યુઝ, એટલે કે સૌથી હાઇલાઇટિંગ ફીચર્સ, અથવા આપણે કોઈ પણ રેગ્યુલર ઇમેજ હોય તો એની અંદરથી એજીસ વુડ બી ધ વન્સ દેટ વુડ કમ આઉટ, એન્ડ ધોઝ વુડ બી ધ ફીચર્સ દેટ વી વુડ વોન્ટ ટુ એક્સટ્રેક્ટ. બાકી અમુક લેયર્સ છે, જેમ કે ફ્લેટન છે. ફ્લેટન લેયર ઇઝ સમથિંગ જે આખું મેટ્રિક્સ હોય તમારું 2-3 ડાયમેન્શનલ, એને સિંગલ ડિમેન્શનલની અંદર કન્વર્ટ કરશે. ડેન્સ છે એ that is one of the main layers of machine learning, કે જેનાથી તમે પ્રીવિયસ મલ્ટિપલ ન્યુરોન્સના આઉટપુટને ઓછા નંબર ઓફ ન્યુરોન્સની અંદર લઈ જાઓ છો, અને એટલા માટે વી વુડ હેવ 2 ડેન્સ લેયર્સ. અને લાસ્ટ ડેન્સ લેયર જે હશે એની લાઈક ઇન AI ઇટ ઇઝ અ ફિક્સ થિંગ, કે જેટલા નંબર ઓફ ક્લાસીસ આપણા આઉટપુટમાં જોઈએ છે, આપણે અહીંયા 2 જોઈએ છે, એક અટેન્ટિવ ને એક નોન અટેન્ટિવ. તો ધ લાસ્ટ લેયર વુડ ઓલવેઝ ગીવ આઉટ ધ આઉટપુટ એઝ મેની as the number of classes. આ વસ્તુ માટે we used accuracy as a matrix instead of precision. We used Adam as the optimizer. આપણી learning rate 0.001 છે, અને જે આપણું loss function છે that is binary categorical cross entropy. Loss functions are very standard functions. જે AI ની અંદર epochs જે થાય, એક પછી એક વખત જે આખી આપેલી ડેટા સેટ ઉપર ટ્રાવર્સલ થાય, એની અંદરથી પ્રીવિયસ ટ્રાવર્સલની અંદરથી નેક્સ્ટ ટ્રાવર્સલની અંદર જવા માટે હાઉ ટુ કીપ ઇમ્પ્રુવિંગ ધ રિઝલ્ટ,
એના માટે લોસ ફંક્શન કામ કરતું હોય છે. અને there are different loss functions depending upon the kind of data that we would want outside. આપણે આની અંદર ક્લાસિફિકેશન ડેટા છે અને that too just for 2 different classes. એટલા માટે we went for binary categorical cross entropy. આની ઉપર ઓકે, હવે થોડોક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ છે. આની અંદર આપણે પાયલોટ ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કર્યો કે આપણે જે મોડેલ ટ્રેન કરેલું છે તો હાઉ વેલ વુડ ઇટ પરફોર્મ. આ પાયલોટ ટેસ્ટની અંદર આપણું હાઇપોથેસિસ એવું છે કે જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમમાં લેક્ચર અટેન્ડ કરતા હોય ત્યારે દે શુડ બી મોર અટેન્ટિવ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ એક્ઝામ અપિયર કરતા હોય. રાઈટ, એક્ઝામ અપિયર કરતી વખતે they should not pay attention to the people or the teacher who would be providing supplementaries or anything else. એમનું ધ્યાન એની અંદર હોવું જોઈએ. અને આની અંદર these are the results. આ બંને વિડીયોઝ મેં એક સાથે પ્લે કર્યા છે, હું એનલાર્જ કરીને બતાવીશ. આની અંદર જે આપણને ગ્રીન દેખાય છે those are attentive. આ ક્લાસરૂમમાં ફર્સ્ટ બેન્ચ ઉપરથી રેકોર્ડ એટલે ટીચરના ટેબલ પાસેથી ઓલમોસ્ટ રેકોર્ડેડ વિડીયો છે જેની અંદર આપણને લાસ્ટ બેન્ચ સુધીની પ્રમાણમાં ક્લેરિટી મળે છે. આનો મેં થોડું એક્સટેન્સિવ ટેસ્ટિંગ કર્યું હતું સર, અને ખૂબ નાની ઇમેજ હોય 30 પિક્સેલ 40 પિક્સેલ જેટલી તો પણ આ ડિટેક્ટ કરશે. અને આની અંદર આપણને અટેન્ટિવનેસ ઓવરઓલ સારી મળે છે. જ્યારે કોઈ વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન નથી હોતું એ એક એવી મોમેન્ટ ઉપર એ રેડ થશે. વેરી સિમિલરલી આ એક્ઝામ અટેન્ડ કરતા સ્ટુડન્ટ્સ એક્ઝામ અપિયર કરતા હતા એ સમયનો વિડીયો છે કે જેની અંદર સ્ટુડન્ટ્સ વુડ બી પેઇંગ વે લેસ અટેન્શન ટુ ધ ટીચર. જ્યારે એ સ્ટુડન્ટ ટીચરની સામે જોતો હશે ત્યારે એનું ગ્રીન ફેસ થશે, બાકી કોન્સ્ટન્ટલી એ લોકોના ફેસીસ રેડ કલરના આવશે. આ બંને રિઝલ્ટને જ્યારે આપણે કમ્પેર કરીએ ત્યારે વોટ વી ફાઉન્ડ આઉટ વોઝ કે લેક્ચર દરમિયાન અટેન્ટિવનેસ સ્ટુડન્ટ્સની 57% જેટલી રહે છે. આ 5 મિનિટ્સનો વિડીયો છે. અને એક્ઝામ જ્યારે ચાલુ હોય ત્યારે 10.55% રહે છે. એટલે દેટ એકચ્યુઅલી ગેવ અસ કોન્ફિડન્સ કે આ મેથડ છે અથવા મોડલ છે દેટ ઇઝ ડુએબલ અને આપણે આગળ એક્સટેન્ડ કરી શકીએ છીએ. આ વસ્તુની એક્યુરેસી કેટલી હશે એના માટે આપણે થોડોક ટેસ્ટ પરફોર્મ કર્યા. આ મેં અમુક પિક્ચર્સ બતાવ્યા છે. ધ ફર્સ્ટ 3 આર ધ ફોલ્સ અટેન્ટિવ પ્રિડિક્શન્સ. એ લોકોએ એવું કીધું છે કે આ અટેન્ટિવ છે પણ અટેન્ટિવ નથી. અને સેકન્ડ આર નોન અટેન્ટિવ પ્રિડિક્શન્સ, જે ફોલ્સ છે કે જે અટેન્ટિવ છે પણ છતાં એ ક્લાસિફાઈડ એઝ નોન અટેન્ટિવ. આવું મેં બંનેની અંદર ટોટલ 100 ઇમેજીસ ઉપર કર્યું બંને ક્લાસીસના. સો ફર્સ્ટની અંદર 103 ઇમેજીસની અંદરથી 10 ફોલ્સ હતા. સેકન્ડની અંદર 99 ઇમેજીસની અંદરથી 9 ફોલ્સ હતા. એટલે દેટ ગેવ અસ એન અટેન્ટિવનેસ એક્યુરેસી સ્કોર ઓફ અરાઉન્ડ 90% એક્યુરેસી આપણી. સો અહીંયા આપણને થોડું વેરિફિકેશન મળ્યું કે ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ઇન ધ રાઇટ ડિરેક્શન. આફ્ટર ધીસ આઈ પ્રોસીડેડ ટુ કન્ડક્ટ અ કપલ ઓફ એક્સપેરિમેન્ટ્સ. પહેલું એક્સપેરિમેન્ટ મેં થોડુંક નાનું પરફોર્મ કર્યું કે એક ક્લાસ ઉપર થાય, અને બીજું એક્સપેરિમેન્ટ મેં જે પરફોર્મ કર્યું એ એક સાથે 4 ક્લાસીસ ઉપર કર્યો. જે એક ક્લાસ પડવો હતો સર એની અંદર મેં ટોટલ 17 લેક્ચર્સનો ડેટા રેકોર્ડ કર્યો હતો, જ્યારે કે બીજાની અંદર મેં 68 લેક્ચર્સનો ડેટા રેકોર્ડ કર્યો હતો. એકમાં 16 સ્ટુડન્ટ્સ હતા, બીજામાં 94 સ્ટુડન્ટ્સ હતા. જો આ બંનેનું જે રિઝલ્ટ આવે એ રિઝલ્ટ આપણને અલાઇન થતું મળે તો દેટ મીન્સ કે જે આપણી મેથોડોલોજી આપણે ચૂઝ કરેલી છે દેટ ઇઝ યુનિફોર્મ અને દેટ ઇઝ નોટ બાયસ્ડ. આ એનો આઉટપુટ કમ્પેરિઝન છે. જે એક્સપેરિમેન્ટ 2 છે દેટ વોઝ અ લાર્જર સેટ, એક્સપેરિમેન્ટ 1 છે દેટ વોઝ અ સ્મોલર સેટ. આપણને એવરેજ અટેન્ટિવનેસ સ્કોર લગભગ સિમિલર મળે છે. સ્ટુડન્ટ્સની એવરેજ અટેન્ટિવનેસ, એવા સ્ટુડન્ટ્સ કે જે 50%થી વધુ એવરેજ અટેન્ટિવનેસ રાખતા હોય થ્રુ આઉટ ઓલ ડેઝ, એ બંનેની અંદર લગભગ 1/3 મળે છે આપણને આઉટ ઓફ ઓલ. આની અંદર ઓછા સ્ટુડન્ટ્સ હતા, આમાં વધુ સ્ટુડન્ટ્સ હતા, પણ છતાંય અવર નંબર ઇઝ અરાઉન્ડ 1/3. હાઈએસ્ટ એવરેજ અટેન્ટિવનેસ ઓફ વન સ્ટુડન્ટ, એક સ્ટુડન્ટની હાઈએસ્ટ એવરેજ અટેન્ટિવનેસ આપણને આઉટ ઓફ 94 સ્ટુડન્ટ્સ 66.9 મળી, અને આઉટ ઓફ 16 સ્ટુડન્ટ્સ 61% મળી. હાઈએસ્ટ સબ્જેક્ટ એવરેજ અટેન્ટિવનેસ, કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટની અંદર જે સૌથી વધારે છોકરાઓ ધ્યાન આપતા હોય, યુઝ્યુઅલી ધીસ હેપન ટુ બી ધ સબ્જેક્ટ વેર ધ ટીચર ઇઝ ધ ફેવરેટ અમોંગ્સ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. અને એની અંદર એ આપણને લગભગ 52.7, 53, 53.4 એટલે બહુ સિમિલર આઉટપુટ મળે છે. અને લોએસ્ટ અટેન્ટિવનેસ સબ્જેક્ટની અંદર વી આર વેરી ક્લોઝ ટુ વન અનધર, 42.7 અને 39.7. આ બંનેનું સેમ રિઝલ્ટ છે. મેં ખાલી ઇઝી ટુ ઇન્ટરપ્રિટ ટર્મ્સમાં મૂક્યું છે. પણ ધ વન થિંગ દેટ આઈ વુડ લાઈક ટુ પોઈન્ટ આઉટ ઇઝ
ધી એવરેજ નંબર ઓફ રેકોર્ડ્સ બંનેની અંદર 455 અને 456 થાય છે. એટલે એની નંબર ઓફ લેક્ચર્સ વી રેકોર્ડ, ધ ટોટલ નંબર that we would get out of a lecture would be around 455. એટલે એની અંદર પણ if the class is big, small, more people, less people, still આ એવરેજ લગભગ બધા સિમિલર રહી છે. આ એના બે રિપોર્ટ્સ છે કે જે ડેટા વિઝ્યુઅલાઇઝેશન ટૂલ મેં શરૂઆતની અંદર મેન્શન કર્યું હતું એનો આઉટકમ છે. આની અંદરથી આપણને આ એક્સપેરિમેન્ટ 1 છે, ધીસ ઇઝ ફોર એક્સપેરિમેન્ટ 2. આની અંદર આપણે અલગ અલગ વસ્તુઓ ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ, જેમ કે PMO was the subject with highest attentiveness, CS was the subject with lowest attentiveness. આ બધાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ 1, 4, 3, 2 આ લેક્ચર નંબર છે. દિવસના 4 લેક્ચર હોય તો એની અંદરથી હાઈએસ્ટ અટેન્ટિવનેસ સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ અને ફોર્થ લેક્ચરની અંદર હોય છે. લોવેસ્ટ અટેન્ટિવ એ બ્રેકની પહેલાંના એટલે કે સેકન્ડ લેક્ચરની અંદર હોય છે. આ બધા પ્રોફેસર્સની એવરેજ છે કે જેમણે લેક્ચર્સ કન્ડક્ટ કર્યા હતા એની અંદરથી પ્રોફેસર 5 વોઝ ધ વન વિથ ધ લોએસ્ટ અટેન્ટિવનેસ સ્કોર અને 2 વોઝ ધ વન વિથ ધ હાઈએસ્ટ અટેન્ટિવનેસ સ્કોર. અને નીચે છે એ એમની એવરેજ છે કે ડ્યુરિંગ ધ લેક્ચર એ લોકોની એવરેજ કેવી રહી, કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ કેટલા ટાઈમમાં કેટલું ધ્યાન આપતા હતા. વેરી સિમિલરલી આ એક્સપેરિમેન્ટ 2ના રિઝલ્ટ્સ છે કે જેની અંદર આપણી પાસે 31,000 કાઉન્ટ્સ છે, 68 લેક્ચર્સ છે, 14 સબ્જેક્ટ્સ, 11 ટીચર્સ, 94 સ્ટુડન્ટ્સ. અને આની અંદર પણ આપણને સિમિલર ઓબ્ઝર્વેશન થાય છે. સર આ બે અલગ અલગ કોર્સના સ્ટુડન્ટ્સનું ઓબ્ઝર્વેશન છે એટલે આઈ એડેડ ઓલ ધ સબ્જેક્ટ્સ ટુગેધર. ફિઝિક્સની અંદર હાઈએસ્ટ અટેન્ટિવનેસ મળે છે, ઓડિટની અંદર લોએસ્ટ અટેન્ટિવનેસ મળે છે. આની અંદર પણ ફોર્થ લેક્ચર ઇઝ ધ વન વિથ ધી હાઈએસ્ટ અટેન્ટિવનેસ, એટલે છોકરાઓને ઘરે જતી વખતે યુઝ્યુઅલી ઓવરઓલ ઓબ્ઝર્વેશન એવું છે કે દેટ ઇઝ વેર દે આર મોસ્ટ અટેન્ટિવ. અને લેક્ચર નંબર 2 ઇઝ અગેન ધ લીસ્ટ અટેન્ટિવ લેક્ચર. બ્રેકની પહેલાંના લેક્ચરની અંદર વિદ્યાર્થીઓ થોડુંક ઓછું ધ્યાન આપતા હોય છે ક્લાસની અંદર કમ્પેરેટિવલી. આ એની એવરેજ છે. એટલે હવે લેટ્સ ચેક ધીસ એવરેજ આઉટ અ લિટલ બીટ. આ પ્રોફેસર 1ના રેકોર્ડ્સ છે. પ્રોફેસર 1ના 5 લેક્ચર કન્ડક્ટ થયા હતા ફિઝિક્સના. એની અંદર ફર્સ્ટ લેક્ચર હતો અને ફોર્થ લેક્ચર હતો. ફર્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એમની એવરેજ અટેન્ટિવનેસ 55.8 આવી, ફોર્થ લેક્ચરની અંદર 52.04 આવી. આ એમનો લેક્ચરનો અટેન્ટિવનેસનો પ્રોટેક્ટ ચાર્ટ છે જેની અંદર ઇટ કેન બી ઓબ્ઝર્વ કે ફ્રોમ 32 મિનિટ્સ ટુ 40 મિનિટ્સ એમની અટેન્ટિવનેસ પ્રમાણમાં નીચે ડ્રોપ થાય છે. દેર કેન બી 2 ડિફરન્ટ રીઝન્સ ફોર ધીસ. અમુક ટીચર્સની અંદર આપણે જ્યારે ઓબ્ઝર્વ કર્યું ત્યારે ટીચર વુડ બી ગિવિંગ અ શોર્ટ બ્રેક ટુ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. અને અમુક ટીચર્સની અંદર વોટ વી ફાઉન્ડ આઉટ વોઝ કે ટીચર ત્યારે ક્લાસરૂમની અંદર લખાવતા હોય છે સ્ટુડન્ટ્સને, એટલે એમનું ધ્યાન નીચે હોય છે, એના લીધે એમની અટેન્ટિવનેસ ત્યારે ઓછી આવે છે. દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ કેન બી એડ્રેસ્ડ, બટ યા દેટ વોઝ વન ઓફ ધી ઓબ્ઝર્વેશન્સ દેટ વી મેડ. વેરી સિમિલરલી જ્યારે આપણે પ્રોફેસર 10નું ચેક કરીએ ત્યારે એમણે કેમિસ્ટ્રીના 2 સબ્જેક્ટ લીધા હતા. એમને વેલકમ સર. એમણે અત્યારે 2 સબ્જેક્ટ લીધા હતા અને 3 અલગ અલગ લેક્ચર નંબર્સની અંદર એમને લેક્ચર લેવા મળ્યું હતું, જેની અંદર ફર્સ્ટ લેક્ચર ઇવન ધો ઓવરઓલ એટેન્ટિવનેસ લેક્ચરની સારી છે એમની ઓછી આવી હતી 40%. અને સેકન્ડ લેક્ચર કે જેની સૌથી ઓછી અટેન્ટિવનેસ છે એની અંદર એમને 50% જેટલી અટેન્ટિવનેસ મળી હતી. અને આ એમનું એવરેજ છે કે ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ અરાઉન્ડ 45 અને ઓલ્સો એન્ડ્સ વિથ અરાઉન્ડ ધ સેમ નંબર. અને આખા જ લેક્ચર દરમિયાન he is able to make sure કે સ્ટુડન્ટ્સનું ધ્યાન એક સરખું એક પેસમાં કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. So this is something that can be observed across all different subjects and lecture numbers. જેમ કે આપણે એવું જોઈએ કે સેકન્ડ લેક્ચર ઇઝ યુઝ્યુઅલી ધ લીસ્ટ અટેન્ટિવ લેક્ચર. તો આ લેક્ચર લેવા કોને મળ્યો છે? તો these are the different teachers who got to take the lecture. અને આ ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ્સ છે કે જેની અંદર જે લેક્ચરમાં ભણાવવામાં આવ્યા હતા. આ એ બધા સ્ટુડન્ટ્સના રેકોર્ડ્સ છે કે જેમણે લેક્ચર અટેન્ડ કર્યો હતો. લેટ અસ સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આ સ્ટુડન્ટને લઈએ તો કેમિસ્ટ્રી સબ્જેક્ટ સેકન્ડ લેક્ચરની અંદર પ્રોફેસર 9 પાસે ભણ્યા હતા અને આ એમનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટુડન્ટનો અટેન્ટિવનેસનો સ્કોર છે કે જેનાથી એમને પોતાને આઈડિયા આવે કે મારું શું અટેન્ટિવનેસ રહે છે. આ 4 લેક્ચરની વચ્ચેનો એવરેજ થયેલો સ્કોર છે
એટલે this can be drilled down to an individual lecture as well, and that can be grouped up to the whole semester too. Okay. હવે આ સિસ્ટમ જે આપણે અત્યારે જસ્ટ જોઈ, what are the direct advantages to those of that system, or કોને સૌથી વધારે બેનિફિટ મળે છે એનો? So parents are the ones who would be able to understand the behavior of the student in different subjects individually. Usually એ જ્યારે કમ્પ્લેન લઈને એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આવતા હોય છે ત્યારે they would be coming up with a problem of મારા દીકરા દીકરીને મેથ્સમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, અથવા SS બરાબર નથી શીખવાડવામાં આવતું, અથવા ગુજરાતીમાં બહુ ઓછા માર્ક્સ આવે છે. This is actually something that enables the parents to be having a very clear understanding of how the student behaves in that subject. Teachers માટે પણ આ બહુ beneficial છે. Teachers can experiment different methodologies and see what works best for their students. Usually અત્યારે whenever a teacher wants to experiment something new, they have to keep doing it for the whole semester and then wait for the results to come out, and then they compare it to the previous year, and still the bias would remain that the paper was difficult or easier this time. So that is usually something different. If this is used, the teachers can experiment a lot of things. Management matter, but this is very useful. This enables the management to arrange the lectures in such a way that the high attentiveness teachers get the low attentiveness slots, and the low attentiveness teachers get the higher attentiveness slots. So that actually optimizes the students' learning ability throughout all the lectures that they attend. And of course, the students would be the main beneficiary, as those would be the people for whom all the efforts would be redirected towards. Okay, so smart classroom ની અંદર આટલી વસ્તુઓ થઈ શકે, so we can imagine if the whole campus is smart, a lot of things can be achieved out of it. Of course, AI and IoT plays a very important role in it. Here I propose a Smart Education Institute's diagram for the same. આની અંદર મારું એવું કેવું છે કે એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ ઉપર અલગ અલગ CCTV કેમેરાસ હોય કે જેનાથી એક્ટિવિટી મોનિટરિંગ થઈ શકે, ગ્રાઉન્ડ ઉપર એક્ટિવિટી મોનિટરિંગના કેમેરાસ હોય, ઓથોરાઇઝેશન અને ઓથેન્ટિકેશન માટેના કેમેરાસ હોઈ શકે, સ્ટુડન્ટ એક્ટિવિટી મોનિટરિંગ કરવાના ક્લાસરૂમની અંદરના કેમેરાસ હોય, સ્માર્ટ લાઇટ્સ, સ્માર્ટ ફેન્સ જેવી વસ્તુઓ હોય, GPS ટ્રેકર એનેબલ્ડ ફ્લીટ ઓફ વ્હીકલ્સ હોય. તો આટલી વસ્તુઓ જે હોય તો this actually is something that addresses a lot of things that traditional education institutes are not able to achieve, or they are not able to give out. Without changing much of their current methodology, these things can make any institute smart, from traditional to smart. એ આખું ટ્રાન્ઝિશન પોસિબલ છે. આ વસ્તુને ચેક કરવા માટે it was one of my objectives કે મારે એ જોવું છે કે how complex is it and how expensive is it to implement such IoT things in any institute. મેં અલગ અલગ જગ્યાના કોસ્ટ, અલગ આપણે અહીંયાની લોકલ સર્વિસીસ, ઓનલાઈન સર્વિસીસને ચેક કર્યા, અને then I decided કે let us try to build one. This is a smart light model that I built, અને આની અંદર બે સ્વિચીસ ઓપરેટ થઈ શકે. આ એક નાનકડું આટલું ડિવાઇસ આવે કે જે કોઈ પણ સ્વિચ બોર્ડમાં ફિટ થઈ શકે, અને this costs around 640 rupees. આની અંદર એક રિલે મોડ્યુલ યુઝ કર્યો છે ફર્સ્ટ 90 રૂપીસનો. So if I want to go from 2 switches to 4 switches, and 90 ની જગ્યાએ 120 થાય. So it is not that expensive, and still any existing switchboard can be converted into a smart system, and it can be operated using sensors or internet. Very similarly, GPS location tracker છે. This is મેં લંચ બોક્સ જેટલા બોક્સમાં મૂક્યું છે, પણ this is as small as a pocket, as a pocket. આની અંદર easily fit થઈ શકે એટલી ડિવાઇસ બના, અને this can be attached to any school or education institute vehicles, and the access can be shared across the management for different parents, and that enables them to have a better idea about if there is a breakdown or if there is something to worry about. That can be a good tool, and even this is not that expensive. 1,225 rupees is the total cost of it. So towards the end, here are the objectives of research that I had: to design the architecture of Smart Education Institute, to develop IoT models and determine the complexity and the cost of implementation of the Smart Education Institute, to mark attendance of the students using face recognition, to develop data labeling tool to mark attentive or not attentive students from videos, determine best accuracy face detection model,
determine best accuracy face recognition model, to develop a high accuracy attentiveness classification model, and to analyze the attentiveness report in order to understand the student behavior regarding their attentiveness in the lecture. All objectives accomplished. Thank you. I'm open to questions. Please. Okay, one question. As you have applied artificial intelligence and neural network, so it requires training data set and then your experimental data set. So to train this data set, it requires amount of images. So performance point of view, performance criteria point of view, how much it takes time to train your neural network. Why? Because whenever you will start to get attentiveness and not attentiveness, it requires first to train the model. So how much amount of time it requires? Yeah, sir, AI would have different kinds of models. Few of them would be specialized models, some of them would be generalized models, and very few of them would be super intelligent models. These are the three direct classifications of it. The model can be classified into either of them on the basis of how it performs. Now, the performance of a model would depend upon the kind of data it deals with. So, let's say if we have a basic classification model that differentiates an image of color black and color white, this would require very less amount of images, and still it would give us very, very accurate outputs. As if you supply 50 images of black, all 50 outputs would be black and none of them would be white, just because the data is simpler to deal with, and that would reduce the need of the training data set. Now, as we want to go generalized, we would need to increase the data. So let's say one of the models that I've used is MTCNN. MTCNN is a very generalized model used for face detection. YOLO is again a very popular model that is used. You only look once is the actual abbreviation of YOLO. Now, these models are again very effective models. You only look once is the model that would require only one image to understand the whole classification system. Machine learning again has a smaller subset called deep learning. There is a direct difference between the two. Machine learning would be the one over there. Okay. Machine learning would be the one which would have a lot of algorithms, but single epoch. So whenever we give a set of let us say 100 images, the KNN model or SVM model would just go through each of the image once and it would learn it. Instead, CNN model, we specify the number of epochs. So the number of epochs we specify, that many times the loss function is executed and the whole data is traversed over and over. So these are different hyperparameters that are required and that actually determines how the output of the model would be. Now, as far as attentiveness is concerned, we started with a smaller data set of around 500, just to be sure that we are going in the right direction. We started with a data set of 500. It didn't work out nice. We were not getting any accurate outcomes out of it. So we went from 500 to 5,000. Then we directly jumped to 15,000. And when we hit 15,000, we got rationally good outcome. We still did not get the correct non-attentive outputs. Therefore, we had to retrain the model with some additional pictures of non-attentive. But we used the previous weights and biases that allowed us to transfer the learning from the previous model to the newer one, and therefore we could relate it to the right point. Now, if we apply this same model to existing students who were not given the training data set, we would still get the right attentiveness accuracy because it is generalized on these kind of faces. It might not be able to give the right answers if it is applied on first, second, third students or very small kids. Maybe that would not be the right fit. I hadn't checked it yet, sir, but that is something that I understand out of image classification, that if you provide different cats colors to a model to determine what color the cat is, if
the model would come across a cat that it had never seen before, it would not actually classify it as a cat at all. It would need some information previously, and therefore AI is again something that is defined very commonly as it does something that human does the best. So human still would be the person who would be supervising whether the learning is happening in the right way or not, but the machine learning would be very accurate, it would be distributed across, and it would have way more computing power. So by this, what we want to do is to aid the teacher. So if the teacher has a device placed in front of him, and if he understands that, you know, this kind of lecture that I'm conducting, I'm not getting enough attention as I needed, he would have a different place to adjust and, you know, try to get the attention back from the students. So that would be the whole premise of how that behaves, sir. Okay, another question. Please, sir. As you have seen, during the pandemic situation, online learning, teaching learning has increased too much. Can this research work can be incorporated to such online lectures to get why? Because some of the number of cases where the students were not attending actually, and they are online but not actually. So such kind of research can be incorporated in online teaching learning. Then it can be very easily incorporated. So rather, we also conducted a small experiment for that, wherein we asked all the members in the Google Meet to keep their cameras on, and as I mentioned, this machine learning allows us to track even smaller faces. So as small as 30 pixel face, we would be able to scan. So when we have around 15-20 people around in a meeting, everyone with enabled cameras, the whole screencast can be passed out to the machine that we have created, and it would make sure that each face is classified as attentive or not. That is doable, sir. And moreover, pandemic situation was one of the big things that came across while I was doing my research. So a few of the things that I have done during the research also encapsulates the cases wherein students would be wearing masks, and we also tried to classify the students if they are attentive or not while they are wearing masks. Towards the end, I removed the mask part out of it, doing the attentiveness part, but yeah, that is also something that we give a shot of answer. Thank you. Thank you.